Okay. Hi students. In our previous class we have seen the 10th chapter Python classes and objects. So in this chapter we have seen the OOPS concept of Python. Okay. What is class? Within the class what are the things which will be available? Data and member functions which are all uh, being inside the class, and how can we access through the object we can call uh, through the object we can access. So likewise we have seen before. Here the syntax of class is given here. Define the classes, then uh, variable declarations inside the class, and creating objects syntax is given here. Object name is equal to class name. Likewise we can see, so here, so this is the uh, method of accessing the creating an object. Okay, s is equal to sample of sample. So object name is equal to class name. Likewise you can creating an object, then accessing a class members. So object name dot operator and class member. Class member is nothing but this is a variable name. Object dot variable name, which is looking like so, like this. So this is the procedure to access the class member. S is the object name dot operator, x and y are the variables. So class member we can call it as a variable also. So likewise we can access, and so how can we access the class methods also explained here. So this is the procedure, s dot process. So likewise we can call through the object, so that will be go here. So the function is executed, and then output will be returned to the called function. So likewise the method is called. So inside the method we can use self arguments. This is the first argument. Likewise we have seen before. So these are all the important things compared to C++. Wait a minute. And then we have seen constructor and destructors in Python. Constructor, what is constructor? Constructor is nothing but when we create an object, the constructor will be executed automatically. This is the basic concept. We are using init. This is the syntax for, wait a minute. So this is the syntax. This is the syntax actually. So def double underscore init double underscore of self command. So like that we have mentioned the constructor. So we can define the constructor like this. So when we creating object, that will be automatically executed. Is a process. Destructor also executed automatically when we create an object. This is the concept of constructor and destructor. So likewise programs also we have seen in our previous classes. Okay, wait a minute. So this is an example program. This program also we have seen before. The class name is sample. S1, S2, S3 are objects. S1 is equal to sample of 15. This is the class name. Argument is 15. So that will be executed automatically and go that constructor init function. So that will be executed step by step, and then we will get output which is given here in this down place. So output is given here. So this we have seen in previous class. We have seen this program. So now we are going to see the topic is public and private data members. In C++, we have in our previous class, previous standards, we have seen how can we access the data and the data members through the access specifiers of public, private, protect. So these are all the access specifiers which we have seen in C++ previous standards, 11th standard we have seen it. Okay, now Python also having the access specifiers which is public and private. So let us see the public part. The variables which are defined inside the class, okay, inside the class is public by default. Okay, whatever variables which is defined inside the class
கிளாஸுக்கு கீழே எந்த ஒரு வேரியபிளும் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாலும் அது பை டிஃபால்ட்டாகவே அது பப்ளிக்கில் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். த வேரியபிள்ஸ் கேன் பி ஆக்சஸ்ட் எனிவேர் இன் தி ப்ரோக்ராம் யூஸிங் தி டாட் ஆப்ரேட்டர். அதாவது டாட் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நாம் எந்த இடத்துலேருந்து வேணாலும் நம்ம அந்த வேரியபிளை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாரு. வேரியபிள் which are defined inside the class is public. So inside the class is public by default. Default அது public தான். Variable can be accessed anywhere in the program using dot operator. ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி படிப்பாங்க பாருங்கள். ஸோ the same way what is private அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா a variable prefixed with டபுள் அண்டர்ஸ்கோர். ப்ரீஃபிக்ஸ்டு வித் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர், அதாவது வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டபுள் அண்டர்ஸ்கோரோடு வர எந்த ஒரு வேரியபிளும் பிகம்ஸ் ப்ரைவேட் இன் நேச்சர். ஓகே, ப்ரீஃபிக்ஸ்டு வித் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரைவேட் இன் நேச்சர். ஓகே, இது வந்து ப்ரைவேட் நம்பர், ப்ரைவேட் வேரியபிள்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். திஸ் வேரியபிள் கேன் பி ஆக்சஸ்டு ஒன்லி வித்தின் த கிளாஸ். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வேரியபிள் can be accessed one within the class. அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் நாம் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். beyond the class we cannot access the particular private double underscore variable. So this is the difference of public and private variable. புரியுதுங்களா? டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் வர்ற வேரியபிள் வந்து ப்ரைவேட் நேச்சர், ப்ரைவேட் வேரியபிள் சொல்கிறோம். அது வந்து கிளாஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், வெளியே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் இன் பைத்தான். So the example program is given here. Class name is sample, def double underscore init double underscore. Inside the parenthesis the arguments given here, self and n1 and n1 comma n2. These are all arguments. First argument is self. Okay, so object is s is equal to sample 12 comma 14. So sample on the class name s is s ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதில் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வச்சு இங்கே நம்ம கால் பண்ணும்போது இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறதுனா டிஃபால்ட்டாக அது கால் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அது அங்கே போகும்போது 12 n1 வந்து 12க்கு போயிடும், n2க்கு வந்து 14 சொல்லி நமக்கு அசைன் ஆயிரும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஆர்குமெண்ட் வந்து ரைட் சைடில் அசைன் ஆயிரும். சரிங்களா? ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது செல்ஃப் டாட் n1ல் அது அசைன் ஆயிரும். தென் எஸ் டாட் டிஸ்பிளே ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம கால் பண்ணுறோம். கீழே எங்கே எஸ் டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி அதை நாம் கால் பண்ணும்போது, கால் ஆகும்போது அது டேரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது. இந்த ஃபங்க்ஷனில் போய் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் வேரியபிள் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் n1. n1 எங்கே இருக்குது, அதோடய வேல்யூ என்னது 12. பிரிண்ட்டில் வந்து வேரியபிள் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் n2 அப்படிங்கும்போது n2 வந்து என்னது வித்தின் த கிளாஸில் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ப்ரைவேட் வேரியபிளை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அவுட்புட்டில் பார்த்திங்கனாக்கும் சம் எரர் வில் பி டிஸ்பிளேடு. ஸோ நம்ம அவுட்புட்டாக பார்ப்போம். எங்கே பிரிண்ட் ஆகாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைட் த கிளாஸ், அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது பிரிண்ட் ஆகும். அவுட் சைட் த கிளாஸில் வந்து நமக்கு இது பிரிண்ட் ஆகாது, இது எரர் மெசேஜ் காட்டும். சரிங்களா? இதுதான் நமக்கு அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளேல இருக்குது. ஜஸ்ட் பார்ப்போம் அவுட்புட்டை. ஸோ இங்கே கிளாஸ் வேரியபிள் 1 12 அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. அதே போல் கிளாஸ் வேரியபிள் 2 அப்படிங்கிறதும் கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்குன்னா வித்தின் த கிளாஸில் இருக்கனால பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் கீழே அவுட் சைட் த கிளாஸில் நம்ம திருப்பி பிரிண்ட் வேல்யூ 2 கொடுத்துருக்கோம், வேல்யூ 1 வேல்யூ 2. அதில் வேல்யூ 1 மட்டும் நமக்கு வந்திருக்கு, ஏன்னா அது பப்ளிக்காக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கனால அது நமக்கு அவுட்புட்டில் இருக்குது. பட் செகண்ட் வேல்யூ விச் இஸ் நாட் displayed, there will be a error message is occurred here. So this is a difference between the public and private variable. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க, which is sample programs to illustrate class and objects. Okay,
write the program to calculate area and circumference of a circle. ஏரியா சர்க்கம்ஃபரன்ஸை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமை கிளாஸை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே ஆர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல ஆர் என்ன இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட். ஃபஸ்ட் நம்ம ரேடியஸ் ரிசீவ் பண்ணுறோம். தென் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஆப்ஜெக்டில் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சர்க்கிள் ஆர் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம ஆர் என்ன அங்கே வாங்குகிறோமோ அந்த ஆர் சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கும். இது வந்து அப்படியே நேராக எங்கே போனால் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு டேரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிரும். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ the R that will be go to the constructor function and then self dot radius, the radius will be assigned to the self dot radius, and then second function print is equal to this function print of area is equal to அப்படிங்கிறதுல c dot area அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கலவுது. ஸோ இது இங்கே போகும். ஸோ அங்கே போகும்போது ரிட்டர்ன் ஆகுது என்னதுன்னா சர்க்கிள் டாட் பைங்கிற வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் வேரியபிள். ஸோ இங்கே வந்து கிளாஸ் வேரியபிள் பைன்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கனால சர்க்கிள் டாட் பையில் வந்து அது மென்ஷன் ஆகிருக்கும். வெயிட் a minute. ஸோ சர்க்கிள் டாட் பை இங்கே வந்து பையோட வேல்யூ இன்ட்டு செல்ஃப் டாட் ரேடியஸில் வேல்யூ இங்கே வந்து 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. 5 தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். அந்த 5 வந்து செல்ஃப் டாட் ரேடியஸில் அசைன் ஆயிரும். 5 to the power of 2 அப்படின்னு சொல்லி அது கால்குலேட் ஆகி அது ரிட்டர்ன் ஆகுது நமக்கு இங்கே ஏரியாவுக்கு வந்துடும். அதே போல் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இங்கேருந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம். இது நேராக எங்கே போகும், சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும். ஸோ அங்கே நமக்கு பை 2 இன்ட்டு சர்க்கிள் டாட் பை அது கால்குலேட் ஆகி இன்ட்டு செல்ஃப் டாட் ரேடியஸ் வந்து 5. ஸோ இது கால்குலேட் ஆகி நமக்கு இங்கே நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிரும். ஸோ நமக்கு வேல்யூ இங்கே நம்ம as usual we can receive the output as like this. ஸோ இது மாதிரி நமக்கு ஃபங்க்ஷன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் நேமு ஆப்ஜெக்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் நேமு இது கன்ஸ்ட்ரக்டரு. ஸோ when we create an object the constructor automatically executed. So based on the object we are calling the function area. So based on the object we are calling the circumference function also. So that will be executed as usual and then return the value, and then we can print the value as like this. Okay.